For this, we invited some of the advocates are from abroad also. For this, today we discuss so many issues about legal education and profession and other important things. You know, this alumni association formed in the way back 2006, registered also. For this, we are important alumni came forward and depositing some of the amounts for development of this college. And purpose of this meeting is also whatever you get from this college, you must pay back to the college and society. On that cause, today we gathered. For this, we identified some of the important alumni to speak something about legal education and present development of legal profession in India. First of all, I want to invite Professor Gali Vinod Kumar. Professor Gali Vinod Kumar, you will preside over the function, Dean Faculty of Law. Justice Chandraya Garu. Justice Chandraya Garu. Please come forward. N. Ramchandra Rao Garu, former Bar Council of India member, present advocate, Supreme Court of India. D. Venkareddy Garu, senior advocate, High Court of Telangana. Professor Maheshwara Swami sir, former faculty, University College of Law, Osmania University. Dr. P.B. Vijay Kumar, senior advocate, High Court of Telangana. Srimati Janita Reddy, USA Immigration Attorney, please come forward. Now I request Gali Vinod Kumar sir to proceed further. I request all the participants, please be seated. Today's no chief guest, all are chief guests. So as per the GAM 23, aim to change the game of the university as a change game. We want to transform this institution with our beloved Vice Chancellor's slogan, perform first. Before transform, you should perform. Then only transform will occurs. So reform, perform and transform is the slogan of the Osmania University that is given by our Honorable Vice Chancellor. So we are trying our level best to, first of all, perform. So the law department, you know well, it's performing lot. Rather than previous, if you see the history of law department, it has started from the Nizam, from the PG College of Law in the year of 1889. From 1889 onwards, till the date, there is a tremendous changes in the Department of Law. Lot of transformations are happened because of the previous principals, previous deans, previous heads, previous teaching faculty. All the faculty's role is there, all the scholars' role is there, all the students' role is there, non-teaching role is there, everybody's role is there. It is not a single person role, it is a collective role of all the faculty of the law, Department of Law, played a tremendous role for transformation of the law department. So when I became a Dean Faculty of Law, several changes we want to introduce with the approval of the Department of Law and the Faculty of Law and the Board of Studies of Law. All the faculty members
combinedly work together and transform together several changes we introduced in this scenario, including the first year onwards internship program. Previously only final year, from final year onwards the internship is there. Then it has we now, when I became a head department of law, we made it as a mandatory for first year onwards there must be internship. So why this internship is required? Because I visited very recently October Oxford, London School of Economics, Cambridge. Previously I visited in Columbia and given my lectures in various universities. I observed the various best practices, best of the best practices at the global level. So from that, we want to internship as becoming very prominent role for transformation of the education system. So that is the reason why we made it as a mandatory. We made it as a mandatory internship. Now I request all the the alumni excel. You are excel in different fields. From Madam Janeta Madam came from the USA. She is an attorney, more particularly immigration laws. So we should take, we missed lot of lectures actually, because there is no coordination, proper coordination. Some of the, we are missing some progress of the law department. But after this GAM program, definitely it is the duty of all the faculty to transform the department, more particularly law department, because of the very tremendous changes are occurring. Because of our beloved Vice Chancellor is now taking very care about all the department transformation. So that is the reason why law department has become a very prominent department, because without law there is no society. So that is the reason why we made it as a mandatory internship. Now our students are there in the whole world. They are there in US, UK, Canada, Europe, Africa, Australia. Wherever the opportunities are there, I proudly say that Osmania University is playing the tremendous role at the global level. So that is the reason why very recently Ramchandra sir raleda paiki. Yeah, he is there. Shall I invite Radhika Madam Pai? Huh? Yeah. Okay. I will invite. So, internship is now, I am requesting RVR Associates. Sir is expert in IPR laws. So, wherever the experts are there, we must take their, services. Not only monetary benefits is one criteria for PG, establishing of the PG block. PG block anedi dayachesi I humbly request all the alumni, maaku chaala requirement undi PG block anedi. Ma Vijayalakshmi madam, she is very much interested when she became a principal. So aame PG block kalalu, ee madam garu innara Vijayalakshmi madam, she is very much interested to make a PG block, with the help of the Professor G.B. Reddy sir guidance and Professor Venkateshwar sir and all senior faculty. We are for PG block మన ఫండ్స్ ఉస్మానియాలో మీకు తెలుసు ఎట్లుంటాయో. ఉస్మానియా చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంది. ఇప్పటికి కూడా సార్ ట్రై చేస్తున్నప్పటికి కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. ఈరోజు వరకు కూడా శాలరీ రాని పరిస్థితులలో కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది. ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ ఇవ్వలేని పరిస్థితి కూడా ఉస్మానియా ఉంది. మనం ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. సో కాబట్టి నేను అలుమిని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. వేర్ ఎవర్ ఐ విజిటెడ్, either it may be Columbia or it may be Oxford or it may be Harvard, so Cambridge, all are running by the alumni. Alumni are playing very important role. All the global reputed institutions. Osmania should also అక్కడికి రావాలి. మన అలుమిని సహకారంతో రామచంద్రరావు గారి ప్రెసిడెంట్ మన అలుమినికి వారు ఉండడం అనేది చాలా
నేనైతే ఐఎమ్ వెల్కమింగ్ సార్ బికాజ్ యూ ఆర్ బీయింగ్ ఐ ప్రౌడ్ టు సే దట్ యు ఆర్ ఏ వెల్ నోన్ పర్సనాలిటీ ఫర్ హాల్ తెలంగాణ స్టేట్ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా. సో యూ షుడ్ లీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ సార్. పీజీ బ్లాక్ అనేది మీ చేతుల మీదుగా మీరు లీడ్ తీసుకొని మాకు కట్టించాల్సిన బాధ్యత మీ మీదే అని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా మన అందరి తరఫున రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను రామచంద్రరావు సార్ని. అలాగే ఇంకా నేను చాలా టైం తీసుకోకుండా ఐ వాంట్ టు టెల్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ డెవలప్మెంట్స్. ఒక 2-3 మినిట్స్లో నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను. ది అదర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఎల్ఎల్ఎంలో మేము వీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది plagiarism. Plagiarism is one of the very important because of my head of the department has played very important role for introduction of the plagiarism with all the department effort. ఇప్పుడు LLM కూడా plagiarism పెట్టాం. Not only PhD, now we introduced LLM also. It has it will improve the quality of education in master's degree. Now coming days we are also trying to introduce the plagiarism for LLB students in projects. In projects also there is a lot of tremendous changes are in education system మనం తీసుకురాబోతున్నాం. ఇంకా కొత్త కోర్సులు తెచ్చాం విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. LLM హ్యూమన్ రైట్స్, LLM క్రిమినల్ లా, ఇలా ఈవెన్ LLM ఐటీ లా. వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఐటీ లా ఇన్ కమింగ్ డేస్. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఐటీ లా తెస్తున్నాం. BBA LLB హానర్స్ ఫ్రమ్ PG College of Law we are shifting that course to here and we are introducing one course is that BBA LLB honors. Because ఈ కోర్స్ ఎందుకు అవసరం అంటున్నానంటే why it is required, because the law market is there in the whole world. $38 billion now the UK is leading, $32 billion America is leading, $28 billion law market China is leading. But what about the Indian law market? Indian law market is only $2 billion. Only $2 billion Indian law market is there now. So why this is happening? Because of there is no standard education. There is no standard education in law departments. So that is the one of the law fraternity is not transforming and adopting the digital technology, global blockchain technology, cryptocurrency technology, whatever the latest trends, we are not at all adopting. So that is the reason why we want to adopt the latest technologies in the eye of the law department also. సో కాబట్టి లా ఇంతకుముందు నిన్న మన వారి సినిమా డైరెక్టర్ ఒక మాట చెప్పారు. లా ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది ఉస్మానియా ఈజ్ ఏ మార్కెట్, గ్లోబల్ మార్కెట్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మూమెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ మేకింగ్ ది ఆపర్చునిటీస్. మూమెంట్ అనేదానికి మన గ్లోబల్ మార్కెట్ ఉంది, బట్ ఆ మేకింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేదానికి కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్ ఉండాలి. ఉన్నది ఇప్పటికీ చాలా ఉంది మన డిపార్ట్మెంట్లో. ప్రొఫెసర్ జీబీ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు, ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వర్లు, ప్రొఫెసర్ విజయలక్ష్మి అండ్ రాధిక అండ్ రామ్ ప్రసాద్ అండ్ అపర్ణ అండ్ ఆల్ వీఆర్ ఆల్ మేకింగ్ అవర్ ఓన్ ఎఫర్ట్స్. ఇంకా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ అలుమిని సహకారంతో, మీ యొక్క ఎఫర్ట్స్తో మేము ఇంకా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ గైడెన్స్తో మేము ముందుకు నడవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా చాలా రిఫార్మ్స్ తేవాల్సిన అవసరం ఉంది లా డిపార్ట్మెంట్లో. ఇంకా యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, యాజ్ పర్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ ది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, టు ఫుల్ఫిల్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇవన్నీ చేయడానికే మేము ఇప్పటిదాకా చాలా కృషి చేస్తున్నాం. ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో అయితే మా రవీందర్ సార్ వచ్చిన తర్వాత మేము ఏవైతే రిఫార్మ్స్ కోరుకున్నామో లేకపోతే డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా ఆయన అప్రూవ్ చేశాడు సెనెట్లో. వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ వీ వాంట్, ఆల్ ఆర్ అప్రూవ్డ్ బై ది అకాడమిక్ సెనెట్. సో నౌ వీఆర్ ఫార్చునేట్ అల్యూమిని ఆల్సో, వీఆర్ ఫార్చునేట్ విత్ ద అల్యూమిని. సార్ పెట్టి అల్యూమిని మీటింగ్ కూడా పెట్టేసి అల్యూమిని స్ట్రాంగ్ చేయాలని చెప్పేసి ఏ నిర్ణయం అయితే వీసీ గారు తీసుకున్నారో ఆ నిర్ణయం నిజంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లను స్ట్రెంథెన్ చేస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ లా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యువర్ రోల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ అవర్ రోల్. మీరు ఇచ్చే గైడెన్స్ ప్రకారంగా మేము ముందుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యుఎస్ జనతా మేడం, ప్లీజ్ contribute lot, not only economical contribution, it is also intellectual contribution. Intellectual contribution also very much required in all different fields. అందుకే నేను I want to I am requesting all the ఇంకోటి we in the department Justicia, the department of law is running Justicia, one of the very prominent magazine. Unfortunate thing is, we have to improve much more about the Justicia and put in the care list of the UGC. So that also we are coming days we will do that.
So we are doing our level best to improve the changes, academic changes and academic heights in the Department of Law. So I'm humbly request Justice Chandraya sir, and because you are working in the industry, law industry you are working, particularly human rights issue లో మీరు చాలా ట్రెమెండస్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. మీరంతా స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు తక్కువ కాదు. మహేశ్వర స్వామి సార్ రైటింగ్ బుక్స్, lot of books in an intellectual professor is also writing. Sir is a very intellectual, dynamic professor. So everybody is working. In terms of previous sir worked as a professor. Now I think you are working as advocate, no sir? Yeah, advocate, senior advocate is playing prominent role. So all advocates ikkada chaala mandi advocates unnaru. You are playing a lot of prominent role. మీ కూడా చాలా పేరు వచ్చింది, డబ్బు సంపాదించారు. మీరంతా కూడా ప్లీజ్ పే బ్యాక్ టు ది లా డిపార్ట్మెంట్. లా డిపార్ట్మెంట్ నుండి మనం ఏదైతే పొందామో మనం కొంత పే బ్యాక్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ 10% ఆఫ్ యువర్ ప్రాపర్టీ, ఆఫ్ యువర్ మనీ, ఆఫ్ యువర్ ఇంటెలెక్చువాలిటీ, ఆఫ్ యువర్ టైం. Time, talent, treasury is very much required to pay back to the society. సో డబ్బు లేని వాళ్ళు మీ టైంని ఇవ్వండి, డబ్బు ఇవ్వలేని వాళ్ళు మీ టాలెంట్ ఇవ్వండి, డబ్బు ఇచ్చేవాళ్ళు డబ్బు ఇవ్వండి. సో ఈ టైం, టాలెంట్, ట్రెజరీ, దిస్ play a very important role to transform any institution. So this is very important slogan we have to take. సో మేము గ్రాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. మీ టైంను, మీ టాలెంట్ను నెలలో ఒకరోజు ఇవ్వండి. మాకు టైం, మీ టాలెంట్ను నెలలో ఒకరోజు ఇవ్వండి. మీ ఇన్కంలో 10% కాకపోతే 5% అని ఇవ్వండి. ఇస్తే మన భవిష్యత్ తరాలకి, నా కోసం కాదు, భవిష్యత్ తరాలకి ఎందుకంటే చాలామంది పిల్లలు కనీసం ఇప్పుడున్న ఫీజులు పెంచారు. ఈ పెంచిన ఫీజుని కట్టలేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అలుమిని షుడ్ పే ఫర్ ద ఫీజెస్ ఆల్సో. మీ అలుమిని నుండి మీరు ఫీజెస్ కూడా పే చేయొచ్చు కొంతమందికి పిల్లలకి, పేద పిల్లలకి. కొంతమందికి హాస్టల్ ఫీజు కట్టలేని పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా అలుమిని కొంత మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే పేద ఊర్లో ఆదివాసీ పిల్లలు, డౌన్ ట్రాడన్ పిల్లలు, దళిత పిల్లలు, మైనార్టీలు, ఇంకా అగ్రకుల పేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలామంది ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇవాళ మనం ఈ పే బ్యాక్ టు ది సొసైటీ ద్వారా అప్లిఫ్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. సో అందుకే ఇలాంటి మీటింగ్లు కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఐ హంబుల్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది అలుమిని టు ప్లీజ్ అప్లిఫ్ట్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లా అండ్ ఫర్ ద future generations. Thank you very much for giving this opportunity by our head department of law. Now I request our principal madam Radhika madam is there. Now I request PB Vijay Kumar sir, please express your views. Legal luminaries on the dais and off the dais. I am very happy to be associated with Osmania University. Basically, I am from Andhra University. I did my BL there, and while continuing LLM, I had to shift to Hyderabad, but my desire to continue LLM still remains. There was only one seat or two seats for non-local candidates, and there was tremendous competition in written examination. So somehow or the other I got the seat. I got LLM in PG college, and I did my doctorate from this university. That was my first doctorate, and now I have 5 doctorates and one is in still pipeline. With this doctorate in Osmania University, and with the able guidance of Professor G.B. Reddy and Professor Srinivas Rao Garu and others, I did my LLD from Osmania University on Article 142 parameters. And then with my MBA systems, I joined MTech and then did my doctorate in computer science from Andhra University and Doctor of Science from Berhampur University. And now, having seen the latest trends of judgments of the Supreme Court, particularly 494, I was tempted to do one more PhD into the psychometric analysis of Indian Supreme Court, law and psychology
in that aspect, and it is in pipeline. Now, I am also associated with this institution as member of Board of Studies. Here, Osmania University has its own brand. Wherever you go, the people would ask only two questions. From which university you got doctorate? The second one is, who is your professor? These two things anybody would ask. And your effort and other things are secondary. Now, unlike other branches, law department, it has its own problems. We are students from cradle to grave. Every day we need to read. Just like a traveler, we should be ready every day. Just like our Mr. Raghunath, you see how beautiful he is. Now he is the president of our association also. So he maintains that charm every day. And he was my colleague also in my office. Now when I joined this law college, the situation was different. Academically it was sound. Now this is sound otherwise. I am not speaking anything about our faculty. Of late, the student seriousness also is increased. Recently, one senior professor from one university, I don't name him, he came and said, I heard so much about Osmania University and its students. In a negative form. Being a student of this university, I got little bit offended. At evening 6 o'clock, I brought him to this campus, shown him that Saraswati temple where hundreds of students were studying with their books. I have shown him our gardens where the people are studying under the street lights. See, have you find any such scenario in the entire country where students devote their valuable evenings for learning studies, for learning subject or studying? Such a seriousness, then he tendered apology. That is the tremendous transformation after bifurcation, and even prior to that. Students are serious, teachers are serious. Now, definitely, I feel that this university, this law college will be shortly termed as Law University, affiliating all the law colleges in the state to Osmania Law University. So, let us hope and trust that we will be a partners in this journey of law, and I feel proud to be a part of this alumni, and we extend all our support, and definitely every year we take interns from this institute. And in fact, Professor G.V. Reddy Garu is sending so many people every year to me. Definitely we'll accommodate, we teach, and today is another memorable day in my life. I am already a professor of law in Andhra University and University of DSNLU. Today I gave a joining report as a professor of law in Karnataka Central University. So, law has given me so much, and definitely we would like to pay back, and we also expect that the faculty also to pay back 10% from their pay every month. Thank you so much. I may be permitted to leave because my flight is at 1 o'clock. I need to travel. Thank you so much, PB Vijay Kumar sir. We are already contributing. I am contributing a lot, not only 10%, more than 10% we are contributing. So definitely our faculty also will contribute a lot, not only intellectual, even financial also. Then I'm coming to now
Ramchandra Rao sir, our alumni president, will speak. Sir, we are hoping lot. Please come. Come on to the dais. My friend and today's program coordinator, Dean of the Faculty of Law, Mr. Vinod Kumar, today's chief guest, Justice Chandra Garu, Chairman Human Rights Commission, Telangana, my another friend Venkat Reddy, who has become senior advocate very recent, only 2 days back, Sri Nageshwara Garu, Law Faculty, and then Srimati Janita Reddy, and Kalwala Vishweswar Reddy, my friend here, Mr. G.B. Reddy, Radhika, and the High Court President, who also became senior advocate 2 days back, Mr. Raghunath, and many others are here. I can name them personally, but keeping the time in view, I would not like to name everyone here. But I thank the organizers for having invited me here on this occasion. It's a proud moment for every Osmanian, because the Osmania University is now conducting this global alumni meet, and a lot of people from other places have come here to participate in this occasion, on this occasion. As far as law alumni is concerned, I have been addressing the law alumni, the law students, on several occasions from this very flat platform. But today the occasion is something different, because alumni is meeting as a part of the larger alumni which is being conducted in the Osmania University. And I was asked to speak on the legal profession, how it has grown and how it should be for the newcomers in this profession. In fact, I myself was a member of Bar Council of India for several years, and I had an opportunity to visit many foreign universities and many universities in this country. As rightly said by my friend Mr. Vinod Kumar, that the legal profession has taken a different shape in the country, and people are joining in the law courses by interest, not by default. Earlier, people used to come to LLB in a lighter way, and I am telling not to take so seriously. LLB means license for lodging and boarding, because people to write civil services, they used to come here not to study law, to prepare for competitive examination, take admission and then aim. But now law has become a very serious subject. People are coming to law only to study law. And not only the universities, colleges, but even the private colleges, which we are seeing. So, because Raghunath is here and I don't see any other Bar Council members here, but if you see, the Bar Council office is flooded with new advocates every week. We have Thursday or Friday, the enrollment date is there. So every week a lot of students come and enroll. So I repeat this lighter vein remark. Once a junior advocate who entered the profession was asked by a senior advocate, son, you are coming to this profession, there is a lot of competition in this profession, will you be able to sustain the competition in this profession? Then that boy replied, Arey sahab, wakalat chali to Motilal, agar nahi chali to Jawaharlal. Because Motilal was an eminent lawyer, a leading advocate. And said Motilal, agar nahi chali to Jawaharlal. Jawaharlal Nehru was also a lawyer but never practiced, non-practicing advocate, NPA. We have too many Jawaharlals in our country. We don't want many Jawaharlals, we want Motilals. That we must remember. We need good advocates. And today, I tell you, India is the largest producer of advocates community. In Bar Council of in Advocates Act 1961, the Bar Council is given right to enroll the advocates, to regulate them, and to regulate their ethical practices also. Section 35 or 30, I just remember. Now, 18 lakhs advocates,
This was figure which I am telling you when I was member of Bar Council of India. Now I think it must have crossed 20 lakhs advocates in the entire country, the largest contingent of lawyers in the entire world. And with this, we have to see that the legal profession has also, legal education also changed its form with the introduction of national law schools, especially Bangalore, Madhav Menon, and our own Bar Council member then, V.R. Rajgopal Reddy. We are ready. He was the chairman then, Bar Council of India, then D.V. Subbarao. These people were, in fact, instrumental to change legal education in this country. They wanted to have a catch them young philosophy. So the catch them young, a 5 years course. Those after completing 18 years are intermediate, they used to come in the legal course. And the first time National Law School Bangalore was a baby child of Bar Council, and it became a hit, it became successful. Now every state has got one national law school, including that of Telangana now, Nalsar, which is number 2 in the entire country as far as education and the standard of education are concerned. Now with this sort of education, the people are entering into the profession, not only profession, but they are entering into the corporate laws. There are companies who are hiring the students of national law universities with 1 crore package per year, per annum. 1 crore package per annum. So that is the demand for the advocates. What I would like to advise the advocates here, those who are in making and those who have already entered, that the advocate profession don't be disillusioned with it. Don't get discouraged with it. So many advocates are there, how can I survive? The advocates the profession is not only going to courts. I remember Justice Ahmadi once said, the lawyers should settle the disputes first in their chambers. If they fail to settle the dispute in their chambers, then come to the courts. That is what Justice Ahmadi has said. And he was the brainchild behind the Bhopal National Judicial Academy. So therefore, once you settle the matter in your chambers, the cost of litigation, the cost of the influx to the court halls, this will all reduce. Now we see a lot of litigation. When I started my practice, after that one family court came in Hyderabad. Now there are 5 family courts in Hyderabad, and all 5 family courts full, nothing. When the Negotiable Instrument Act came, there was only 1 court designated for it, and now there are hundreds of courts for Negotiable Instrument Act, with special courts, as Manoranjan Complex and all there, here in Hyderabad, and number of cases are increasing day by day, and now the government has introduced commercial courts, where more dispute, even more than 1 court is there, you have to go there. So therefore, the the laws are increasing, new legislation are coming up. There is a lot of avenues for the advocates to go into these practices. Now, what I would like to advise the young advocates who are here, because I remember Mr. Padmanabha Reddy, senior advocate, who is no more with us, and his son is now judge in High Court of Andhra Pradesh. He used to say, we invited him for addressing the advocates, then he used to say that there are 3 very important features, important things for which a successful advocate should follow, and they will become successful if these things are followed. One is sincerity towards client and sincerity towards courts. Second is your industrious habit, hard working. This is very important. And third is little bit of luck. If these 3 things are there, one is a successful lawyer. And I tell you, there is no substitute for hard work. Those who work hard, they are definitely going to get success. If not immediately, at least in the later stage, they will get it. So therefore, do not get disillusioned by the lot of influx in this profession. Don't become dropout. Don't try to show that I'm not having cases, this and that. You have so many cases. You can have chamber practices. You can give consultancy. You can go for drafting. You can go for many other things. No, because of globalization, the litigation is now traveling abroad. It is not only confined to our borders.
For litigation, our advocates are going to Singapore, for Japan, and other places. And we are proud that young advocates are going and they are settling in arbitration cases. Now, arbitration laws have also been changed. And it is giving a lot of scope for the arbitrators. And practice in the arbitration. Arbitration centers are opened in Hyderabad, Gujarat, then Maharashtra, other places, where a lot of industrial disputes and commercial disputes and business disputes are there. So what I would like to say is that legal profession as such is now a flourishing profession, and today we have many private colleges which are going full every time, and to advocates who are coming out, only thing I would request them that also not only concentrate on the corporate laws in the high courts and other places, but also concentrate on the original trial jurisdictions, because that is what the foundation is. Today we have good advocates in high court, but for trial you are not able to get good advocates. Those who had earlier training in trial, now their generation is almost getting extinct. Now the new generation should also learn trials. Trial is very important because any case foundation is in the trial itself. So therefore the civil trial, criminal trial, these things are there. Now advocates have got a large responsibility in the society also. We have to protect the human rights of the people. We have to protect the other rights of the people. And people come to us with a lot of hopes. People come to us with the hope that their rights will be protected. So therefore we should not forget that this is noble profession, a very noble profession for which people come to us for justice. And we must never fail them. Whether we win a case or lose a case, the advocate must always accept the defeat and victory with grace. And that is the professional quality of an advocate. Don't blame anyone if you lose a case, and don't say anything else more than if you win a case. That should be the attitude of any advocate. There is one last word I would like to say, that friends, Vinod has said that with regard to the alumni, last time only we had a meeting here. Mr. G.B. Reddy was also there, Mr. Vinod was there, and all were here, Mr. Venkatesh was here. And we assured them that if the alumni block, the PG block, you are going to construct behind this building, that was what proposed. From our alumni side, we are ready to raise the fund, and we are going to contribute to the building of that kind of new alumni building. And I myself announced 5 lakhs on that particular day. The day it starts, I am ready with my check, and I am going to contribute it. Not only me, there are several, because this seminar was it is also baby of, I can say, the alumni of this college. Mr. A. Narasimha Reddy, Chairman Bar Council of India of Telangana, then he was in Andhra Pradesh. Then our Viceroy Prabhakar Reddy, Hotel Marriott owner, because he also was a student from here. His father was also from here. So therefore, we have a lot of alumni who are ready to help this alma mater with their contribution for any good thing for our institution. And I will take the initiative and lead also once the university takes a decision with regard to construction building. With these few words, I don't want to take much time, so because there are many other speakers here. I once again wish you a belated Happy New Year and Happy Sankranti, and thank the organizers for giving me that. Thank you very much. Big claps for our president who announced for the contribution for the PG block. It is very much required because we are want to start PG block with research, PG and research center, not only PG, because we introduced last year on par with the Vice Chancellor Award for the teachers, Dean Award. The first time in the history Osmania University I introduced the Dean Award for research scholars, best research scholar excellence. We have given last year excellence for the our JRF student Nishit Tandra, who got the first person who got the Dean's Award. Next year, January 12th also, we are going to announce the Dean's Award, Research in Excellence on the occasion of the Baba Saheb Ambedkar, who got honorary doctorate from Osmania University. The world intellectual Ambedkar who got it. On January 12th, we are going to give every year Dean Award. So I humbly thank for, on behalf of the Law College, alumni, and also teaching, non-teaching staff, sir. We thankful to you. Please do that, sir. Please lead it for, constructing the PG block. Definitely the approval will come within the short time.
No, definitely we'll inform you, sir. Thank you so much. Now I request our Raghunath sir, please come on to the dais. He is a Telangana State Bar Association President, and Rajashekar sir, please come on to the dais. Yeah. Now I call upon our Venkat Reddy sir, who is a very expert in IPR law and very dynamic advocate. Is earning lot of he's a model for all advocates. Also is also contributing intellectually and also financially for the society, more particularly law department. So please sir, please. Good afternoon to Good afternoon to everyone. Honorable Justice Chandraya Garu, respected Dean Faculty of Law Vinod Kumar Garu, my senior colleague Raghunath Garu, who is the President Bar Association of Telangana, and my good friend Janeta Reddy Garu, who is in at USA, and Honorable former MLC and Senior Advocate Ramchandra Rao Garu, and retired Professor Garu, and my all seniors who are sitting here, as well teaching faculty, professors, and my dear colleagues and former students of this institution. My guide Venkateshwar Garu has told me, Mr. Reddy, you have to come and give a lecture for half an hour on any subject. But after coming here, it's not the subject. And it's completely, I prepared for something like a seminar sort of thing, but it's something different. But it is very interesting is that, first of all, I feel proud to be a part of this institution. And ladies and gentlemen, this today, with great respect, a senior gown is conferred on me. And I personally feel that it's rather than celebration, because it comes with more responsibility. As a junior counsel, you argue anything, it will do. But as a senior counsel, when you stand before the court, and every word, every full stop, every comma, it matters. I famously say to the people, not only for the clients, even for everyone, unlike doctor's profession, this profession is the toughest profession. The reason because the result of your arguments, result of your efforts will depends upon three factors. In Telugu, it is said that advocate custom, judge istam, client adrushtam. This is the fact. I'll tell you why. Especially I am the kind of advocate, I definitely see the mood of the judge. With great respect to my Lord's Justice Chandraya Garu. If the judge's mood is not good, you can't expect the judges should be knowing every law. And you can't expect every advocate knowing every law. Unlike doctors, because we have got almost 20,000 laws, I am told. So every law you have to read. First of all, you have to see the mood of the judge. If just prior to your argument, one of the advocate had a quarrel with the court, please take the adjournment, don't argue. Next, you will be the sufferer. So why I am saying all this? Because that today's success, as all the seniors told, because it's not that easy. Earlier, this profession was by choice. It was by chance people used to join. Whatever the reason, Ramchandra Rao has told us, correct proposition LLB for lauding and bodging. But today, people are coming with choice. And you will be shocked to know today many of the doctors and engineers are coming to this profession. At least my Hafiz has a colleague who has done MTech aviation, did law and joined the profession. Just for the sake of 25,000-30,000 rupees. But imagine, ladies and gentlemen, when you grow up, especially for the students who are sitting here, my sincere advice could be, there is no shortcut for success. And initially you may face the problems. But if you focus and concentrate it, there is nothing like this. I am telling you, this profession has, there are advocates, especially in Hyderabad, forget about Delhi. Ramchandra Rao Garu will agree with me. They are earning not less than 10 to 20 lakhs per day. There are no appointments. I am sure Janata Reddy is earning more than that in dollars in USA. And I have seen a lot of her videos and she is my best colleague. And this is the kind of, because when you think of this profession, think big and please don't get discouraged that you are if not by chance, if by choice you come to this profession, you have done a wonderful thing and concentrate on this.
And once again, I'm telling you this, giving a chance for me to stand on this podium, because from this podium, this stage only, I delivered my PhD lecture and where I got my PhD from here only. So I got great respect to the institution. And I don't want to take much time because many people have to speak on this. And having Vinod Kumar Garu has said, donate back to your institution. With great respect, I am telling you, I am donating 1 lakh rupees right now, and I don't say 5%, 10%, because when I reach to this age, we will definitely contribute, sir. But I take this opportunity to, as a alumni of this institution, I am definitely, but I will donate more better way than this. Money may go waste, but all the students, please try to come to my office as an internship. But there is I want to share my knowledge rather than money, and there is a lot of competition come to my institution, definitely brilliant students, and who are the students who have got a zeal to come with this profession. Please come to my office, and I always welcome you all, and thank you so much for giving this opportunity. To add Mr. Venkate's point that many people who are completing the engineering and medicine, they are coming to this profession. There's a fact because my son himself has completed engineering, completed law and now practicing. Now, for your information, the Roorkee Petroleum University and Kharagpur IIT, they have started law courses only for BTechs. So, Bar Council has given permission for these two universities, Roorkee and also the Kharagpur IIT, and there they have started law courses only for techies, BTechs. Those who are completed their engineering, they will get admission in these two universities. And thirdly, in two medical universities from Maharashtra, they have applied for LLB course, basically for forensic courses. And the permission is yet to be finalized, it has not been finalized. So therefore, the demand for law is so high that the people who are in other disciplines, other professions, they also depend mainly on it. So therefore, law is an ocean. Basically, any law student cannot, even a senior advocate, also a student in a day-to-day practice. He has to be well versed with his professional subjects and then his subject. So many laws are there, so many new laws are coming up. So he has to, he is a student, and every lawyer is a student till the end of his practice. Thank you. Thank you so much, sir. Sir Venkat Reddy, sir, for announcing 1 lakh. 1 lakh is not the criteria, sir. Your intellectual input is very important. So your intellectual input is, makes a wonderful, advocate from the University College of Law. So thank you so much. This time also, more than 50% BTech students are applied in the TS law set. They got the seats in campus. More than nearly 60 BTech students are joined. 7 to 8 MBBS students are joined in the law this year. So that means all techie students and medical students are, they want to come into join in the law department because there is a lot of opportunities are there in the Department of Law. So that is the reason why law is a now dynamic subject, not a food course. Law is a subject for transformation also. Transformation through the implementation of the Constitution. So that is the essence of the law now. Now I request Maheshwara Swami, our previous professor, a very writer, Professor Maheshwara Swami, please. Yeah. He is a very dynamic professor who wrote several books. Good afternoon to everybody. Learned dignitaries on the dais, off the dais, my colleagues, my members of alumni, and students and others. It's a pleasure for me. I feel it pride also to address you on this auspicious occasion of Global Alumni Meet, whereas I am asked to speak on the development of legal education, which is very, very important, especially today. Now, we have to make a reference to two different situations. One is
pre-COVID situation and post-COVID situation as far as education is concerned. Now, pre-COVID situation was open. We were very happy. We were feeling healthy. We are doing so many miraculous works, whether good or bad. But today, post-COVID has a lot of impact in all fields, especially in the field of education. You are all well aware, one of the noticeable differences that people have lost energies, skills and efficiency. Except in the field of law, many people have lost their even common sense. In the sense they are unable to talk to the contextual context, in the context of the given subject or circumstances. This is what I have observed. So what we have to achieve primarily is that we have to restore back our energies which are lost due to COVID. That's very, very vital than any other things of today, because fourth wave is coming. Now next is, the topic which I am given is, I already told you, development of legal education. Now this topic consists of three aspects. One is development, second one is legal, third one is education. You are well aware the importance of education, which has changed now as compared to then. Today education means entirely different. In those days education means hard work, contribution to the country's development. Today the objective of education is contribution to self-development. So it has been utterly changed, and especially, especially after this so-called COVID, post-COVID period, people are now in fact in search of living in a healthy way, healthy manner. Even the earth is polluted. Pollution means Telugulo papam. So earth is polluted, and earth is in fact worrying much than human beings, because earth has to take care of all the human beings and other beings, including non-living things. So it is feeling more responsible than a human being. Now let's come to the contextual discussion. Development of legal education. What is development? Did we achieve development? Not only in law, but in education as a whole, as a common aspect. Did we? We have to review ourselves. We have to analyze ourselves. Did we achieve any educational standards in the country? Is our education going to help this country's progress? To the best of my analysis, because I have been a continuous researcher, we have not achieved. We are marching still. We are deviated. We were diverted from the direction for so many reasons. Now, development means there are two types of developments: horizontal development and vertical development. We want two types of development, whether in law or in any subject. As people say, Constitution is the mother of laws. I say, law is the mother of all other subjects. So the importance goes to law because it is dominant, prominent, and every other subject people come to lawyer. Therefore, even the so-called COVID had a little impact on the brains of all practicing advocates and law students and law teachers. You can see they look young as compared to other professional people. So, development means it must be horizontal development and vertical development. In fact, horizontal we call it as growth. So, law must be developed horizontally and vertically. Okay. Now, how to develop? We are developed. We have greatly developed as far as the law subject is concerned. There are number of universities, number of colleges, number of students. But what is the outcome? How many are contributing for the country's progress and prosperity? How many are contributing something to this country, to this society, as a person, as an individual? So, need not be in a financial terms, contribution, need not be in financial terms. It can be in any form. How many are thinking about contributing something to this society? Very little, very few.
I don't think I am coming across after the COVID. Nobody is thinking about the society. Nobody is thinking about his own neighbor. Human relations are disturbed. Nobody is worried about this human society. Everybody wants self-enrichment, self-progress, self-prosperity. In such a situation, it is for the lawyers. You remember previous history of the humanity, only lawyers could do something for the development of the world as a whole, not only our country, but in many other countries. It is the lawyers who did contribute something. It is the lawyers who can do something for this country, and they must have a standard education, a recognizable education, not a degree as such. Now, with regard to development, what I want to say is, we have developed horizontally and vertically, but the development must be in the standards. The development must be not in producing the graduates or allowing people to get jobs. It must be progressive, productive, keeping in view the prosperity of the country, the future of the country. We should work, we should devote for the future of the country, not for ourselves. Now, second one is, can I have? Legal. What is legal? You are all well aware. Legal means something is done in accordance with law. Legal means according to law, which is not unlawful, which is not illegal. Okay? Are we getting legal education? Legal. Yeah. Okay. Legal means, I told you, which is not illegal. Legal education means the education which we get legally according to law. How many of us are getting such education? We have to question ourselves whether we are really properly educated. Are we receiving proper education? What is meant by education as a whole, as such? What is education? Education means acquiring knowledge. Knowledge for what? For self-living and for the living of others, of the society, members of the society, not only in this country but elsewhere. That should be the education. Education need not be legal education, but it must be legal education, because legal means lawful. I think you got my point. So, to get a legal education, it need not be LLB or LLM or PhD, kindly remember. Any education which is acquired legally is legal education. Okay? Now, how many people, how many students are very happy to acquire their certificates or the so-called qualifications legally? So, I'm sorry. Extremely. So, what I want to say is, we must develop the standards. That's very essential. Until and unless we don't develop the standards, it is not called development at all. So legal education means you must consider, I will tell you that a legal student is always a researcher, a member of bar, bench, everybody is a student every day. Student in the sense researcher. Research means search and search again and again. Okay? So thank you for forcing me to close. Huh? Thank you very much. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పుడు మీ వాయిస్ కొంచెం చిన్నగా ఉండడం వల్ల కొంచెం గుసగుసలు గులగులలు మొదలయ్యాయి. బాబు, మనందరికీ లంచ్ ఉంది, హాస్టల్స్లో ఉంది. పిల్లలు ఎలాంటి భోజనం చేస్తున్నారు, ఏ రకంగా ఉన్నారో ఒకసారి చూద్దాం. మనం లంచ్ కూడా ఉంటుంది, టీ స్నాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డోంట్ వరీ, డోంట్ హంగ్రీ. మీ హంగ్రీని కూడా, మీ రైట్ టు హంగ్రీ కూడా మేము చేస్తాం. టీ ఇక్కడే లోకల్ సర్వ్ చేయండి. టీ అండ్ బిస్కెట్స్ లోకల్ని సర్వ్ చేయండి. లోపల బయట వాళ్ళు లోపల రప్పియండి. అందరిని లోపల రమ్మని చెప్పండి, అందరినీ. సో ఎడ్యుకేషన్ meant for, please be silent. Education meant for not only getting the degrees, not only getting the opportunities, employment opportunities or self-employment opportunities. Education means emancipation of the individuals and also emancipation of the society. That is the essence of the education. So more particularly, legal education can transform entire the systems if properly implements. If properly implements by the rulers, legal education is the only weapon to transform entire the globe, to make peace and prosperous and development. So that is the essence of legal education. So that is the reason why SAR has
told about the importance of the legal education and the education. Now I request our honorable lady speaker here. So a very dynamic Janata Reddy, US immigration attorney. We should learn what happens in US and more particularly about the immigration laws, what her role, and please listen properly. Thank you for the opportunity, and I'm really honored to share the stage with great speakers and achievers here. Especially, I want to utilize this opportunity to share my journey because I'm the alumni of OU, and I'm especially honored to share the stage with the professor who taught me in my LLB. I come from a rural background as well, like a lot of you guys. So I came here to pursue my LLB. And as somebody said, LLB is for whatever the purpose, people come here other than studying. There used to be a handful of students who really want to focus on their career. So I'm one of those, who came to this school wanting to practice, wanting to settle down in this profession, because I also come from a family background of lawyers. After finishing my law school here, I met my husband also in this law school, who is sitting here. And then I went to United States, did my LLM from Indiana University and Purdue University. And I want to share one moment with you when I passed the New York bar exam, and I took the oath ceremony in the 4th Judiciary District. I am the only brown, I am the only Indian who took oath. So that kind of, gave me a sense that, how important it is, and then, the kind of role and opportunity I got, and I want to utilize it to its potential. So I started practicing law in the United States in New York. And I started with all kinds of practice, like, how a freshman joins the law practice. Like, I picked up every case, whatever came in my way, because I just wanted to start small and, learn. So I started with family law, and I did corporations, incorporations, partnerships, wills and trust, etc., etc. But, one thing really caught my attention as being an immigrant to that country. I went through the process of immigration. So, and I really was interested in that field, and I started practicing immigration law, and, since 14 years I'm in that practice. And it gave me a lot of satisfaction, especially, when I help our own, people who come from, all walks of life, especially, achieving their dream in the United States. And I represent corporations who bring the skilled workers to the United States. So, and beside that, we usually do, a lot of my evening times and the weekend times, I do charity work, especially women going through, the divorce procedures, or, who need their help. Because I know, being a woman, getting into this profession, and then, immigrating from a different country, getting adjusted, acquainted to those, that culture, they go through a lot. So, I definitely understand those, and then, kind of give my time. There are a lot of local organizations there who come, and ask for, lectures, or, just educating some of the people on their rights. I never say no to those things, especially I make time, because I know how important it is. It's not only us being in the profession, also, uplift our friends, educate them, let them know what your rights are. It's, more important. And one thing I learned in the process that, I respect my clients, because, they are the one, who fund you, give you the fee, pay you the fee. And, definitely that takes you a very long way. Returning the phone calls, responding to their emails,
and then, setting their expectations in the initial consultation. Like, I learned it in the process. Just let them know that, hey, once you take the case, let them know the pros and cons. Hey, this might happen, this might not happen. Just set their expectations, what the outcome would be or might be. It might not be in your hands, but at least setting those expectations will calm down the client. And then next, returning their phone calls and then, addressing them whenever they want to reach out to you. Set a time frame, like, within 24 hours. Our clients, we usually return their calls and, phones, within 10 to 12 hours of time frame, because they are your people, who market you, and then, with the word of mouth, they bring more business. I definitely believe in that. And, treating your client with respect is, the utmost satisfaction, and that eventually will evolve you, having that financial success as well. And want to share one quick story. I think GB Reddy Garu was not here. Yesterday also in the panel I shared. If there is a will, there is a way. So, I mean, this university definitely prepped me for that, giving me that kind of confidence to go achieve my master's there. One example, a group of friends took women in law in our, I guess, second or third year of law school here. The professor who was supposed to teach that particular subject, had some family emergency, and then, no other substitute was there. So 3-4 students, us as students requested GB Reddy Garu, sir, can you please, teach us? He being full on schedule, without thinking even for a second, he said, yes, I will teach you. There were not even classrooms available. I think a group of people, like, 4 to 5 was, we were taught sitting in the corridor with, a table, sir was sitting on the table, and, around that, 4 to 5 people, we were sitting there. 1 minute, please. I welcome our... Let's welcome VC Garu, Ravinder Garu. So we were really, honored to be part of that group, and, sir taught us in the corridor. So, that's what, how it used to be, I mean, professors definitely, they are willing to teach us. So it's only us going back to them and asking, hey, we want this, definitely they were there for us. So, with that I conclude, and then also would like to acknowledge, Professor VC Garu's initiative, very well vetted program yesterday and today throughout the university, and thank you. Thank you so much, madam. Now felicitation. Now felicitation for all the alumni by our Honorable Vice Chancellor. Then, Lisa, me yeah, one by one. So after that, our association president will speak. Senior alumni, sir, Sayani Venkateshan Garu, who is a very 93-old senior alumni, వాళ్ళకి చెప్పట్లేదు కొంచెం స్వాగతం పలకండి. Please, all of you come. Professor Ravinder sir. Professor Lakshmi Narayan Registrar sir. Please, Randy, come. Ready, sir? మిగతా అంటున్నారా ఇక్కడ? సో 93 సంవత్సరాలు ఇంత వయసులో సారు వీళ్ళ ఎవరి పేరు సాయిని వెంకటేశం కార్పొరేట్ లాస్లో గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు. ఒకసారి సప్పట్లతోని మనం వెల్కమ్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనకి 50,000
50,000 రూపాయల చెక్ అందించారు వీరికి అలుమిని అసోసియేషన్కి. సార్ చేతుల మీదుగా, సార్ మీ చేతుల మీదుగా సార్కి ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ అలుమిని ఇది ఇక్కడ పెట్టాం. సార్ జస్టిస్ చంద్రయ్య సార్, ప్లీజ్ మీరు రండి సార్, ఒక్కరే. జస్టిస్ చంద్రయ్య సార్, అవర్ సీనియర్ అలుమిని, తెలంగాణ ఫస్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్మన్ గారు. కప్పిన సార్, కప్పిన సార్, సార్ రిజిస్టర్ సార్. జస్టిస్ చంద్రయ్య సార్ మీకు అందరికీ సుపరిచితులే. ఈ వయసులో 70 ఏళ్ళ వయసులో డాక్టరేట్ చేశారు మన దగ్గర, అండర్ మై గైడెన్స్. క్లాప్, బిగ్ క్లాప్స్ ఫర్ హిస్ ఇంటలెక్చువల్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఈజ్ అ ప్రౌడ్ అలుమిని ఫర్ అస్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ సీనియర్ కదా. రామచంద్రరావు సార్ ప్లీజ్, మన అలుమిని అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్. ఇప్పుడు పీజీ బ్లాక్ లీడర్షిప్ తీసుకున్నాడు సారు. పీజీ బ్లాక్ కట్టించే బాధ్యత కూడా సార్దే. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ బిలీవ్డ్ వైస్ ఛాన్సలర్ అండ్ రిజిస్ట్రార్ సార్. యా 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 సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ రామచంద్ర సార్, అందరికి మా అలుమిని అందరికి వీళ్ళ రామచంద్రరావు సార్ అలుమిని ప్రెసిడెంట్. యా సో రామచంద్రరావు సుపరిచితులే మీకంతా కూడా. ఇవాళ మన కాలేజ్ ఇంత డెవలప్ కావడానికి కూడా ఈయన రోల్ చాలా పెద్దది సార్. సార్ సో వీఆర్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ యు ఆర్ అవర్ బిలవ్డ్ అలుమిని సార్. సార్ వెంకరెడ్డి గారు, డి వెంకరెడ్డి గారు ఇప్పుడే మనకు 1 lakh, సార్ 5 lakhs అనౌన్స్ చేశారు ఇప్పుడే. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెంకరెడ్డి గారు ఐపీఆర్ ఎక్స్పర్ట్, సీనియర్ అడ్వకేట్, ఐపీఆర్ ఎక్స్పర్ట్. So he announced 1 lakh. No, he has contributed lot, for giving internship, sir. మా పిల్లలు చాలా మంది internships ఇచ్చారు. 1 lakh అనౌన్స్ కూడా చేశారు. Furtherly he will also give more amount. Next, Professor Jainata Reddy, please come. She is US నుండి వచ్చింది మేడం గారు. No, attorney from immigration law. So she is very generous, expert in immigration laws. We are alumni proud to big claps for the foreign USA నుండి వచ్చింది మనం గ్లోబల్ అలుమిని మీట్ కి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ మేడం, అండ్ వీ విల్ టేక్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్, డెఫినెట్లీ ఇంటెలెక్చువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో. యా నెక్స్ట్ మహేశ్వర స్వామి సార్ ప్లీజ్. మా ఫార్మర్ ప్రొఫెసర్, చాలా పుస్తకాలు రాశాడు. ఆయన ఇంటెలెక్చువాలిటీకి మనం వి మస్ట్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. ప్రౌడ్ అలుమిని. యా రఘునాథ్ గారు మన తెలంగాణ బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు. హ్యూమన్ రైట్స్లో మొట్టమొదటి అంటే మన ప్రెసిడెంట్స్ నుండి వచ్చినవాడు. తర్వాత ఈజ్ ఏ తెలంగాణ స్టేట్ ఫస్ట్ బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, అండ్ ఎక్సలెంట్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్, ఇంటెలెక్చువల్ ఆల్సో. Thank you, sir. Thank you so much, Raghunath Garu, to present over here as a Bar Council President. Thank you, Varna. Yeah. Mukid Garu. Former EC member. Mukid, please. Sorry. Present EC member Mukid Garu. Executive Council member. Bar Council member. Sir, మీరు లేట్ వచ్చినట్టు అందుకే మేము పిలవలేదు. సారీ, నేను చూడలేదు. So big claps for our EC member, okay sir, Bar Council member also. Sir, Lakshma Reddy. Sir, please come here, sir. Rajshekar sir, please come in, please. So proud, international alumni for from USA నుండి కదా సార్ మీరు? USA కదా? You are from? Yeah, External Affairs. Yeah. Welcome, sir. Please. Excellent, proud alumni. Please claps, big claps for the Rajshekar sir.
మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఎవరు? లక్ష్మారెడ్డి. లక్ష్మారెడ్డి గారు. లక్ష్మారెడ్డి గారు లేరా? ఇంకెవరున్నారు? ఎవరు అంతగా? సార్ కల్వలా? యా 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 విశ్వేశ్వర్, కల్వాలా విశ్వేశ్వర్. కమ్ ప్లీజ్. జనతా యా ప్రౌడ్ అల్మిని, హస్బెండ్ ఆఫ్ ఇన్ జనతా రెడ్డి కదా. యా స్ప్లిక్ అప్ బిగ్ క్లాప్స్. యుఎస్ఏ నుండి వచ్చారు మనకు ప్రేమ్ పవాని లెక్చరర్ గారు. ప్రేమ్ పవాని మేడం. పోయింది చేసాం సార్, చేసాం ఆయన అప్పుడే పోయింది కదా, పోయేటప్పుడు చేసినాం. ఏది పేరే ఉన్నాడా ఇప్పుడు? సార్ మన హెచ్ఆర్సి మానవ హక్కుల కమిషన్లో అడ్వకేట్ దామోదర్ రెడ్డి సార్. దామోదర్ రెడ్డి సార్, ప్లీజ్ కమ్. He is also one of the proud alumni. He is doing excellent work in the human rights, sir. Labor laws also. Big claps to Damodar Reddy, sir. లక్ష్మి ఎక్ఫై ఉన్నారా? లక్ష్మి గారు సార్ మీరు నేను మాట్లాడతారు. మీరు ఒక 2 నిమిషాలు సరే, ఒక్కటే నిమిషం మాట్లాడు. 1 minute గ్రీట్ చేస్తే అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ప్రెజెన్స్. థ్యాంక్ యూ. Now I request our beloved Vice Chancellor, please greet this historical occasion. Yeah. Honorable Justice Chandraya Garu and alumni dignitaries and Dean Faculty of Law, Professor Vinod Garu, the department, and other alumni of the proud alumni of Osmania University and particularly Law College. I think I don't want to take much of your time because I have to go around all the colleges and departments. So, Happy New Year to all of you. Please enjoy this event, and it's a memorable event in this university, historical university. Yeah, and at the same time, we request you to please contribute your intellectual input to the great university. That's the only which we are expecting from you, and money is not a problem. But so far, which we have collected almost all under the Osmania Foundation, more than 1 crore, with the support of the proud alumni. I think our target is to mobilize 100 crores for the development of this great university. So, in this occasion, I think I congratulate each and everyone, and they have started one important building proposal. Definitely, you take. So definitely with your support, that's going to complete by next financial year. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, Registrar sir. Lakshmi, thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you. So మీరు దయచేసి అందరు కూర్చోండి. ఒక లాస్ట్ స్పీకర్ ఉన్నారు మనకి. ప్లీజ్ మేడం, రాధిక మేడం, సార్ని పంపించారండి. ది లాస్ట్ రఘునాథ్ సార్. రఘునాథ్, లెట్ us ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సిట్ డౌన్. మన బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ సార్ని పంపించేస్తారు లేండి మీరు. అండ్ అవర్ చీఫ్ లాస్ట్ స్పీకర్ జస్టిస్ చంద్రయ్య సార్ కూడా ఉన్నారు. దయచేసి అయిపోయింది, ఒక 5 minutesలో క్లోజ్ చేస్తాం. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సిట్ డౌన్. అంటే మన 5 minutes అంటాం కదా. యా
Good afternoon to all. Our distinguished chief guest, Justice Chandra Garu, and our beloved Bhai Sahab, Ramchandra Garu, and my friends, Dontireddy Venkat Reddy, designated senior counsel, Professor Vinod Garu, always he be in touch with me on various issues, and also a madam who has just spoken. Friends, I'm so privileged and happy to be part of this occasion. And the very objective of organizing this alumni has a various facets, various important issues which I understand after coming here. And you all know this Osmania University is an historical place of learning varieties of issues. This university is also known for various ideologies, inclusive understanding. Please, silent. And friends, yes, friends, our friends on the dais have said about the law, the lawyering, but I wanted to say one thing that, no, this is a very serious transition period in the legal profession. This transition period, you must see it not only in the country but entire global. In spite of this transition period, there's a serious endanger to the legal profession. You know, those students who have passed from the Osmania University, law students particularly, I'm talking friends, now those who have been practicing in the, either in the trial courts or in the district courts or in the high courts, they are 100% far better than corporate law colleges. This you should understand. And the greatness of those students who have come from such a Osmania University, they are not only the just lawyers within the four walls of the courts, but they are also social activists who also works, fights, struggles on social issues, even outside the courts also. We should appreciate that. This is a distinguish we can make between the corporate law universities and the universities which really work at the ground level with all issues which make them to learn. This university is a laboratory for various struggles. This university is known to understanding the various perspectives. That is the reason, friends, today if you see why I am saying there is a serious endanger to the legal profession is corporatization is going rapidly across the country. It is not an exception to the legal profession. Ultimately, if this is being completely moved further, it would happen only one thing, that the justice system would become a very costly affair. If you need a justice in the court of law, you have to spend lakhs of rupees to get the justice. And today we are very unfortunate that those who have come from such a universities like Osmania and who have become the judges, they are very liberal.
They know the feelings, they know the hungry, they have tasted all kinds of social moments and situations. Then they would respond immediately, promptly. Those was the days when we were young, because we are now those who are sitting on the dais. We all know that when a person was picked up and subjected to illegal detention, we used to move the lunch motion immediately at 10:30, and our judges used to take up the matter at after lunch immediately. There was no say. Habeas corpus, life and personal liberty, so precious, taking up a matter immediately after lunch. And there would be a relief to the detainee, at least to minimize the torture, minimize the humiliation, and he could have been produced before the court. This was the wonderful work from the bar and from the bench. Because those are the judges, they know all these things. But friends, now the transition period is such a situation that today if you move a lunch motion for habeas corpus, at least the matter would come after a week. At least it takes 1 week. And if you on the same day, if you move a lunch motion before the court seeking that I am going to lose 100 crores of tender, I need immediate lunch motion, then the courts would grant immediately lunch motion at 2:30 itself. This is the corporatization which is happening. I'm not saying that we should ignore the corporate law, we should ignore the subject or intellectual property act or the area, but the entire system which is now transiting, it would make reaching to the people would become a very expensive. The next coming lawyers should take care of it. The next generation should look into those aspects. Friends, very happy to see you all here. And so far as the contribution is concerned, definitely, as my friend said, give and take is what the Dr. B.R. Ambedkar said. Whatever you take from the society, you should give it back. That should be there. It should come voluntarily from everyone. And I'm also so sad that the university, such a great university, a product from this university, I can see great academicians and activists, feminists, variety of intellectuals you can see across the country. Just now, madam who has gone to this US and the way she is working there, every moment there would be an impact of the university in those culture. So what I mean to say is that any university could be recognized well when there is a absolute faculty is there. We need a 100%, a full-time faculty is required. We need a wonderful updated to research, a library is required for a student. Students at this moment, they require this research for a faculty, for which we all also should strive to see that the 100% faculty should come up, because part-time faculty would not give a 100% results and inputs which are supposed to be given. So friends, whatever essential or necessary thing can be done from my side, I request my friend Professor Gali Vinod, anytime he can put forward before us any proposal, the best thing we can do, and whatever is there we will contribute for the cause of the development and any form in the university. Thank you for me giving this opportunity, friends. Thank you, brother. Without, bench and bar relations, including academia, there is no progress in the law fraternity. More particularly, clinical legal education and the justice legal education. These are the two important, modern education systems which can transform the entire systems. One is legal education system, one is justice education system. So both are very much important for access to justice for all. So access to justice for all, the motto of the, the legal fraternity
more particularly the judiciary. Unfortunate thing is that the judiciary, now you are purchasing the justice. Unfortunate thing is that. But access to justice for all is the motto of the judiciary, but we are purchasing the justice because of the unfortunate system is happening. But fortunately, like, Raghunathan, like, advocates are there in the courts for getting justice. So that is very much need of the hour. For, poorest of the poor, unreached people, the justice must be reached. That is the ultimate aim of the justice education system and the clinical legal education system. So definitely, Anna, we will make a proposal for making, relation between the judiciary, advocacy, and also academics. Both three important parallel or must go together for a transformation of the society. So that is the ultimate aim of the legal education system. Now I request the final speaker, our beloved Justice Chandraya Garu, who is contributing law, the first Telangana State Human Rights Commission. Now I request, sir, please address the gathering. సోదరులు ఎన్ రామచంద్రరావు గారు, సోదరులు డి వెంకటరెడ్డి గారు సీనియర్ అడ్వకేట్, సోదరులు ప్రొఫెసర్ మహేశ్వర స్వామి గారు, సోదరి శ్రీమతి జనతారెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ గాలి వినోద్ కుమార్ గారు, రాధికా యాదవ్ గారు, సోదరులు ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వర్ గారు, సోదరులు రఘునాథ్ గారు, సోదరిమణులారా, నేను మాట్లాడే మాటలు ఎంతమందికి వినొస్తున్నాయో చేతి పైకి లేవట్టండి. థ్యాంక్ యూ. ఎంతమంది దగ్గర సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయో చేతి పైకి లేవట్టండి. కాసేపు సెల్ ఫోన్లను క్లోజ్ చేయడం కాదు, కానీ మాట్లాడకుండా ఉంటే చాలు సెల్ ఫోన్లో. చాలా సంతోషం. ఈరోజు లా కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం జరుగుతోంది. ఆ సమ్మేళన కార్యక్రమం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ప్రారంభించి ఇవాళ లా కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనంలో పాల్గొన్నాం. కాబట్టి పూర్వ విద్యార్థులందరూ ఎంతమంది సమావేశం ఉన్నారో చేతి పైకి లేపితే వారికి అభినందన తెలియజేద్దాం. హూ ఆర్ ది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సిటీ, దిస్ law college. We congratulate to all of you for having a successful life. ప్రజెంట్ విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నారో చేతి పైకి లేవట్టండి. చాలామంది. చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు ఈ సమావేశంలో రెండు అంశాలు. ఒకటి, న్యాయవాదుల పాత్ర వ్యవస్థలో ఏమిటి, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నటువంటి లా కళాశాల తీసుకునేటటువంటి కార్యక్రమాలకు పూర్వ విద్యార్థుల యొక్క ప్రోత్సాహం ఏమిటి అనే రెండు అంశాలు. న్యాయవాదుల యొక్క పాత్ర వ్యవస్థలో అనిర్వచనీయమైనటువంటిది. ఎందుకంటే లా ఈజ్ ద సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. దెర్ ఈజ్ నో వింగ్
which has no concern with law. There is no aspect which has no concern with law. మీరు ఏ అంశానైనా తీసుకోండి, లా అనే అంశానికి సంబంధం లేకుండా ఆ అంశం ఉండదు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్సన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ థింగ్. కానీ వ్యవస్థలో లా ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుందంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు నుంచి మొదలుకొంటే ఒక మనిషి మరణించిన తర్వాత తన గౌరవాన్ని సంరక్షించడంలో కూడా లా యొక్క పాత్ర ఉంటుంది. అది ఎట్లా సాధ్యం? ఎట్లా సాధ్యం అంటే తల్లి గర్భంలో శిశువు ఉన్నప్పుడు గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువును తల్లి సంరక్షించాలంటే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం తీసుకుంటూ తనను తాను రక్షించుకుంటూ తన శిశువును కూడా రక్షించుకోవాలి. ఈ తల్లిగా సంరక్షణ పొందడానికి తన భర్త సహకరించాల, తన తల్లిదండ్రులు సహకరించాల, తన అత్తమామలు సహకరించాల. అందరి సహకారంతో ఒక శిశువు గర్భం ధరించి శిశువును జన్మింపజేస్తే సురక్షితంగా అతను బయటకు వస్తే సమాజంలో ఒక మనిషిగా ఉద్భవించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి శిశు సంరక్షణ లా బాధ్యత, లాను పాటించే వారి యొక్క బాధ్యత. అందుచేత హ్యూమన్ రైట్స్లో 4 ప్రధాన అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి లైఫ్, రెండవది లిబర్టీ, మూడవది ఈక్వాలిటీ, నాలుగవది డిగ్నిటీ. ఇక డిగ్నిటీకి సంబంధించి చెప్తే ఇవాళ మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఎందరో మంది పెద్దవాళ్ళ యొక్క పేర్లను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి గురించి మాట్లాడాం. ఆయన లేడు, కానీ ఆయన ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఆయన రచించినటువంటి రాజ్యాంగం ఉంది, దాన్ని మనం పాటిస్తున్నాం. ఆయనను మాట్లాడడం ద్వారా, ఆయన గురించి మాట్లాడడం ద్వారా అతను మనం రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి డిగ్నిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్. డిగ్నిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రైట్. కాబట్టి డెమోక్రటిక్ సిస్టంలో ఎప్పుడైతే రాచరిక వ్యవస్థలో పోయి డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ వచ్చిందో, ప్రజలు పాలితుల స్థాయికి చేరే అవకాశం వచ్చిందో, ఎవరిని ఎన్నుకోవాలా అనేటటువంటి అంశం గురించి ఆలోచించేటప్పుడు ఓటింగ్ ద్వారా ఎన్నుకోవాలా అని ఒక అంశాన్ని రాజ్యాంగంలో పెట్టారు. అందుకని భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడు రాజ్యాంగ పరంగా ఓటు ద్వారా ఒక వ్యక్తిని మనం ఎన్నుకోగలిగితే అతను పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఎదిగి ఇటు ఎగ్జిక్యూటివ్కు అటు జ్యుడిషియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్కు సహకరించడం ద్వారా పరిపాలన విధానం నడుస్తుంది. ఈ విధంగా రాజ్య వ్యవస్థ ప్రజలందరి చేత నడపబడుతుంది. కాబట్టి రాజ్య వ్యవస్థలో ప్రజలందరూ భాగస్వాములే. కాబట్టి రాజ్యం అనే పదం తెలవాలి అంటే చట్టం తెలవాలి. చట్టం అంటే భారతదేశానికి సంబంధించి ప్రాథమికంగా రాజ్యాంగ చట్టం. కాబట్టి రాజ్యాంగ చట్టాన్ని అందరూ చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అయితే సాధారణంగా మామూలు పరిజ్ఞానం కొరకు అందరూ చదవాలి. కానీ సొసైటీ హ్యాస్ బిన్ డివైడెడ్ ఇంటూ సో మెనీ క్లాసెస్. వర్కింగ్ క్లాస్ అన్నారు, ఫార్మర్ క్లాస్ అన్నారు,
ఇండస్ట్రియల్ క్లాస్ అన్నారు. ప్రతి వర్గం కూడా సమస్యలతో కూడుకున్నటువంటిది. ప్రతి వ్యక్తి జీవితం సమస్యలతో ఎట్లా కూడుకున్నదో, ప్రతి కుటుంబం ఎట్లా సమస్యలతో కూడుకున్నదో, ప్రతి దేశం కూడా సమస్యలతో కూడుకుని ఉంటుంది. సమస్య లేకుండా జీవితం లేదు. జీవితం అంటేనే ఒక సమస్య. ఆ జీవితాన్ని సుగమంగా నడిపించుకోవాలి అంటే ఆ సమస్యను చట్ట ప్రకారంగా పరిష్కరించుకోవాలి. కాబట్టి డెమోక్రటిక్ వ్యవస్థలో సమస్యను పరిష్కరించడం అంటే దానికి చట్టం ద్వారానే పరిష్కారం సరైనటువంటి మార్గం. ఈ క్రమంలో ఏ వ్యవస్థ పాలు పంచుకొని ప్రయత్నం చేయనటువంటి రీతిలో లా వ్యవస్థ చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుచేత నేను ఎక్కడైనా మాట్లాడితే ఈ వ్యవస్థను 5 రకాలుగా భావిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఒకటి, డివైన్ లా, దేవుని గురించి ఆలోచించినటువంటి a society of a knowledge of God, a knowledge of divinity. రెండవది సెక్యులర్ లా, ఇన్స్టిట్యూషన్లో నేర్చుకున్నటువంటిది. మూడవది a knowledge which we acquire while working, అంటే ఆఫీసులో నేర్చుకున్నటువంటి లా. నాలుగవది ఏ ప్రొటెక్టివ్ లా, అంటే వైద్య శాస్త్రం. ఐదవది ఏ లా ఆఫ్ జస్టిస్, న్యాయశాస్త్రం. ఈ 5 శాస్త్రాలు సమాజానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి. ఈ 5లలో న్యాయశాస్త్రం చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. Because law protects not only the human being but also the society. Not only the society but also the nature. That is the reason why there is no simple thing in the world which is not governed by law. అసలు ఈ సృష్టి న్యాచురల్ లా ప్రకారం నడపబడుతుంది. ఒక్క క్షణం సృష్టిలో కనుక గాలి ఆగిపోతే మనం జీవించలేము. ఈ సృష్టిలో ఒక్కసారి భూకంపం వస్తే మనం జీవించలేము. బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ బ్యాలెన్స్. బ్యాలెన్స్ ఈజ్ లా. అందుకనే లా ఈజ్ అ సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అన్నారు. ఇక్కడ పూర్వ విద్యార్థులు ఉన్నారు. వారి జీవితాలకు ఇప్పుడు కొత్తగా విద్య అభ్యసిస్తున్నటువంటి జీవితాలకు చాలా తేడా ఉన్నది. వాళ్ళు విద్యను ప్రారంభించిన రోజుల్లో వాళ్ళు చదువుకున్న ప్రాథమిక విద్యా విలయం వేరు, లా కళాశాల ఇదే అయినా వాళ్ళు జీవించిన గ్రామీణ విధానం వేరు. వాళ్ళు జన్మించినటువంటి కుటుంబ నేపథ్యం వేరు. వాళ్ళు పెరిగిన పరిసర ప్రాంతాల ప్రభావం వేరు. వీటి అన్నిటిని అధిగమించి ఇవాళ ఈ లా కాలేజీలో పూర్వ విద్యార్థులుగా వచ్చినటువంటి వారు ఈ వ్యవస్థ నడవడిలో తమ పాత్రను అందించి దేశవ్యాప్తంగా గౌరవం పొందినటువంటి వారు ఈ వేదిక పైన ఉన్నారు. అందులో సోదరుడు రామచంద్రరావు గారు ఈజ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫార్మర్ ఎమ్మెల్సీ, సీనియర్ అడ్వకేట్ అండ్ నేషనల్ లీడర్. హీ ఈజ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్. సోదరుడు డి వెంకటరెడ్డి, సోదరుడు కార్పొరేట్ లాలో ఇదొక కొత్త లా. ఏ లా సరైనది కాదు అని చెప్పడానికి లేదు. లా ఈజ్ డెవలపింగ్ ప్రాసెస్. మానవ జీవితాన్ని సుగమనం చేసుకోవడానికి చేస్తున్న క్రమంలో వస్తున్నటువంటి అంశాలను
ఒక ప్రిన్సిపల్గా ఎవాల్వ్ చేసి అనుభవించి ఆనందించడానికి చేసే ప్రయత్నం లా డెవలప్మెంట్. ఇవాళ కార్పొరేటర్ రావచ్చు, రేపు ఇంకేదైనా లా రావచ్చు. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏమిటంటే వచ్చినటువంటి లాను అడాప్ట్ చేసుకొని సమాజం యొక్క అభివృద్ధి కొరకు కృషి చేయాలి. కాబట్టి లాయర్స్ నా జీవితం ఏమిటి అని ప్రసక్తి లేనే లేదు. చాలామంది పూర్వ విద్యార్థులు గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ఇప్పటికి కూడా చాలామంది ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం అంటే నాకు తెలిసి ఇది గ్రామీణ విశ్వవిద్యాలయం అని నేను చెప్తా. చాలామంది గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే. దే బికేమ్ ఏ గ్రేట్ స్కాలర్స్ ఇన్ ది నేషన్, ఇన్ ద వరల్డ్. అంత పెద్ద మహత్తరమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతున్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం 1918లో ప్రారంభించినటువంటిది. ఆ కోవకు చెందినటువంటిది న్యాయ కళాశాల. కాబట్టి వాల్యూస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ప్యూర్లీ పర్సనల్. న్యాయవాదులుగా కాబోతున్నటువంటి మీరు ప్రతి క్షణాన్ని ఆనందంగా అనుభవించాలి అంటే ఆలోచనాత్మకంగా అనుభవించాలి, రీజనబుల్గా ఆలోచించాలి, ప్రయోగాత్మకంగా ఆలోచించాలి. అందుచేత ఇవాళ భారతదేశంలో లాయర్స్కి ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనంత ప్రత్యేకత ఉన్నది. కానీ ఆ ప్రత్యేకతను మనం సంతరించుకోవాలి. కాబట్టి లాయర్కు కావాల్సినటువంటి టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఏమిటి ఆ టెక్నిక్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాంగ్వేజ్, సెకండ్లీ రీడింగ్, థర్డ్లీ రైటింగ్, ఫోర్త్లీ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫిఫ్త్లీ ఆర్గ్యుమెంట్, and the last one is in a systematic way of expression. ఇవి గనక మీరు అలవాటు చేసుకుంటే ఏ లాయర్ కూడా నేను ఎందుకు లాయర్నైనాను అనే భావన రావడానికి ఆస్కారం లేదు. వీళ్ళందరూ అదే కోవకు చెందిన వాళ్ళు. మీలో చాలామంది పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉండవచ్చు, మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉండవచ్చు, లేదా బిజినెస్ కమ్యూనిటీ చెందిన వాళ్ళు ఉండవచ్చు. ఎవరికైనా లా ఈజ్ నాట్ సో ఈజీ, లా ఈజ్ నాట్ సో క్రిటికల్, లా ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ. సమస్య వచ్చినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎందుకయ్యా కొట్టాడుకుందాము అని ఒక మాట అనుకుంటే ఒకరి కింది ఒకరి వెనుకకు ఒకరి ముందుకు వస్తే ఇద్దరు సమానం అయిపోతారు, సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. సోదరుడు రఘు లంచ్ మోషను హైకోర్టులో హేబియస్ కార్పస్ పిటిషన్లో మూవ్ చేస్తే ఉదయం 10:30కు జడ్జి గారు వచ్చిన తర్వాత మూవ్ చేస్తే 2:15కు దాన్ని వచ్చేదని లంచ్ మోషన్ అంటారు. అదే సివిల్ కోర్టులో అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ లంచ్ మోషన్ అనే పేరిట మూవ్ చేస్తే హేబియస్ కార్పస్. హేబియస్ కార్పస్ అయితే అంటే ఏమిటి అంటే ఏ పర్సన్ అయితే ఇల్లీగల్గా పోలీస్ కస్టడీలో ఉంచారో అతనికి జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని అరికట్టండి అని కోర్టును ఆశ్రయించేటటువంటి అంశాన్ని మనం హేబియస్ కార్పస్ అంటాం. అది వారం రోజుల్లో వస్తుందని చెప్తున్నారు. హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ అయిన తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చి, సార్ మా కొడుకును పోలీస్ వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు, పొద్దున తీసుకెళ్లారు, 2 గంటలైంది ఇంకా వదిలిపెట్టలు లేదు అని ఆ పోలీస్ స్టేషన్ బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే మా డిఎస్పీకి ఫోన్ చేసి ఎందుకయ్యా పలానా ఆయన తీసుకొచ్చావాట మీ స్టేషన్లో పెట్టుకున్నటువంటి కారణం ఏమిటి అని. సార్ ఏదో కంప్లైంట్ వచ్చింది సార్, తీసుకొచ్చాము వదిలిపెట్టినాము అని చెప్పేశారు. There are so many institutions where you can approach. ఒక్కొక్క సందర్భం వచ్చినప్పుడు ది కోర్ట్ ఆల్సో షుడ్ evolve methodology to protect the human rights, then the legal rights, to provide the justice instantly rather than by following the procedure that has become the order of the day. 10 సమస్యలు వచ్చినప్పుడు 10 రోజులలో
దాన్ని పరిష్కరించడం కాదు. వీలైతే ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా బై డివైడింగ్ ది వర్క్, బై ఇంట్రెస్టింగ్ ది మ్యాటర్ టు ది ఆనరబుల్ జడ్జెస్, దోస్ మ్యాటర్స్ మస్ట్ బి adjudicated so that people will get the justice so speedily. ఇవాళ జ్యుడిషియరీ సుప్రీం కోర్టు నుంచి కింది కోర్టు వరకు కూడా చాలా వర్క్ ప్రెషర్ ఉన్నది. ప్రజల్లో వచ్చిన చాలా సమస్యలు, ఇళ్లల్లో పరిష్కరించుకునే సమస్యలు అన్నీ కూడా కోర్టుకు వస్తున్నాయి. దట్ రిక్వైర్స్ ఎ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్. లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ప్రతి విషయం చట్టానికి సంబంధించినటువంటిది. భార్యాభర్తలు ఉన్నారు. వాట్ వాజ్ ద నెసరీ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ కోర్ట్? పాత రోజుల్లో భార్యాభర్తల కోర్టు కేసులు వస్తే ఊళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులు, కుల పెద్ద మనుషులు దాన్ని పరిష్కరించేటటువంటి వాళ్ళు. ఇవాళ ఫ్యామిలీ కోర్టుకు వచ్చే కేసులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? కేవలం ఐటీ పీపుల్, ఇలాంటి వ్యక్తులు, బాగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకమ్మా మీకు ఈ సమస్య వచ్చిందని భార్యను అడిగితే నన్ను మా అత్తగారు ఏం అసలు సహించడం లేదని చెప్తుంది. ఎందుకు బాబు ఇంత ఇబ్బంది అవుతుందంటే, సార్ అసలు నన్ను లెక్కనే చేది నా భార్య అని ఈయన అంటాడు. దట్ ఈజ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద హ్యూమన్ లైఫ్, ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ లైఫ్, lack of understanding the role of the husband and wife respectively in leading the family life. This also requires a legal education. అందుకని సోదరమనులారా, ఇవాళ ఈ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం గ్లోబల్ అలుమిని మీట్ 2023 పురస్కరించుకొని పూర్వ విద్యార్థులైన మేమందరం ఇక్కడ కలుసుకున్న సందర్భంలో మా వాళ్ళు చాలామంది వచ్చారు, మీరు కూడా వచ్చారు. చాలా సంతోషం. ఏ లాయర్ కూడా నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవాళ దేశానికి డాక్టర్ ఎంత అవసరం ఉందో లాయర్ కూడా అంతే అవసరం ఉన్నది. ఎప్పుడో 1976లో నేను స్టూడెంట్గా వచ్చినప్పుడు ప్రప్రథమంగా లా కాలేజీ ఠాగూర్ ఆడిటోరియం అప్పుడే ఫస్ట్ కట్టారు. అక్కడ ఒక కన్వెన్షన్ జరిగింది, యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్ జరిగినాయి. దానికి అప్పటి చీఫ్ జస్టిస్ పిలిచారు. పిలిస్తే వారు మాట్లాడుతూ, ఏమోనయ్యా ఈ లా కాలేజీ సంగతి చూస్తుంటే మాకేం అర్థమైతే లేదు, ఇంతమంది లాయర్స్ వస్తుంటే ఎక్కడుంటుందయ్యా వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు లేదా వాళ్ళకు ప్రొఫెషను? 1976లో అన్నారు. నేను చెప్పేశాను, భారతదేశం అంతా అజ్ఞానంతో ఉన్నది కాబట్టి జ్ఞానమైన ప్రతి ఆలోచన లానే, కాబట్టి లా రిక్వైర్స్ యాజ్ లాంగ్ ది సొసైటీ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పేశాను. అప్పుడే చెప్పేశాను. సో ది వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ సోదరులు రవీందర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ది మేనర్ ఇన్ విచ్ he is taking steps in conducting the seminars, symposia is very appreciable, and also for taking so many developmental activities. And particularly, I found two important persons. One is Brother Gali Vinod Kumar, Professor Garu, రెండవది వెంకటేశ్వర్ గారు. వీరిద్దరు కూడా ఒకరేమో డీన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ లా, ఒకరేమో హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లా. వీరు ఆధ్వర్యంలో కూడా, డీన్ ఆధ్వర్యంలో కూడా జరుగుతున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలకు నేను ఈ ప్రదేశానికి వచ్చి మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడంలో కూడా మీరు గ్రహిస్తున్నటువంటి చట్టం అంశం ఏమిటంటే వారిద్దరి యొక్క పాత్రనే. వారికి ప్రత్యేక అభినందన తెలియజేద్దాం. ఇక రెండవది, మాకు వచ్చిన ప్రతి ఇన్విటేషన్ని మేమిద్దరం మాత్రము ఖచ్చితంగా హానర్ చేసేస్తాం. మేమేమనుకుంటామంటే మా ఇంటికి మేము పోతున్నాం మళ్ళొకసారి అని, మా అన్నదమ్ములను మరొకసారి మేము కలుసుకుంటామని భావిస్తూ ఉంటాం. అందుచేత పూర్వ విద్యార్థులు, ప్రజెంట్ విద్యార్థులు, 2 branches of the same tree, that is the tree of law.
అందుచేత ఆ ట్రీ బలంగా ఉండాలంటే మేము ఆక్సిజన్ లాగా పనిచేస్తాము, మీరు పచ్చదనంతో పరిమళించండి, ఈ ప్రపంచానికి ఆక్సిజన్ని పంచండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సారు గంటలైన అవర్స్ టుగెదర్ మాట్లాడే కెపాసిటీ ఉన్నది సార్ దగ్గర. అయితే మనకి అక్కడ లంచ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ ది హాస్టల్స్లో, పిల్లలతో కలిసి వాళ్ళ హాస్టల్స్లో పూర్వ విద్యార్థులు ప్రజెంట్ విద్యార్థులతో కలిసి తినాలి. అది ఇవాళ మనం పెట్టిన ప్రోగ్రాం. దయచేసి పూర్వ విద్యార్థులంతా కూడా ప్రజెంట్ విద్యార్థుల దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళని భోజనం చేసి పిల్లల్ని మనం ఆశీర్వదించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు చివరిగా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పే ముందు నేను ఒకటే ఫైనల్గా అలుమినికి చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే విన్నపం. భవిష్యత్ తరాలకు సరి అయిన మార్గాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత అలుమిని మీద ఉంది, పూర్వ విద్యార్థుల మీద ఉంది. ఇప్పుడున్న భవిష్యత్తు తరాలకి, ఇప్పుడు వస్తున్న తరాలు ఏంటంటే వాళ్ళకి సరి అయిన డైరెక్షన్ లేదు. సరి అయిన డైరెక్షన్ లేకపోవడం వల్ల లా కోర్సుని ఇంకా కొంతమంది ఇంకా ఫుడ్ కోర్స్గానే అనుకుంటున్నారు చాలామంది. అంటే ఇప్పటికీ ఈ ఎస్ఐలు లేదంటే కానిస్టేబుళ్ళు, టీచర్లు ఇట్లాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ కావడానికి లాల జాయిన్ అవుతున్నారు ఇప్పటివరకు కూడా. కానీ నేను చెప్తున్నాను ఈ సందర్భంగా, అన్లిమిటెడ్ మనీ, ఒకవేళ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ లాయర్, టూ ఆస్పెక్ట్స్ యూ మస్ట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ బాగా డబ్బులు సంపాదించాలంటే లా విద్య తప్ప ఇంకో విద్యతో చేయలేవు. బాగా సేవ చేయాలంటే కూడా లా విద్యతో తప్ప ఇంకో విద్యతో సేవ చేయలేవు. నిజంగా సమాజంలో యు సీ ఆల్ ది లాయర్స్ ఆర్ బికమింగ్ ద లీడర్స్. ఈవెన్ పివి నరసింహారావు తీసుకోండి, ఈజ్ ఎ లాయర్, లా స్టూడెంటే. చాలామంది యూ టేక్ ఆల్ ది లీడర్స్ ఇన్ గ్లోబల్ లెవెల్, ఒబామా తీసుకోండి లాయర్. ఇక్కడ ఇట్లా మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా టాప్ మోస్ట్ లీడర్స్ తీసుకోండి, ఆల్ ఆర్ ది లాయర్స్. సో దే ఆర్ లీడింగ్ ద హోల్ వరల్డ్. సో ప్రపంచాన్ని వాళ్ళ మీరు శాసించాలంటే న్యాయం అనేది, న్యాయ విద్య అనేది అత్యంత అవసరమైంది. ప్రపంచంలో అత్యధికంగా సంపాదించాలన్నా కూడా ఇవాళ న్యాయ విద్య అవసరం. అది అన్లిమిటెడ్ మనీ కూడా దాంట్లో ఉంది. ప్రపంచంలో చాలామందికి న్యాయం చేయాలంటే కూడా న్యాయ విద్య అవసరం. సో ఇంత గొప్ప న్యాయ విద్యార్థులు మీరు, పూర్వ విద్యార్థులు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ విద్యార్థులం అందరం కలిసి ఈ న్యాయ విద్యను నిజంగా ప్రపంచ మార్పు కోసం మనం దీన్ని వాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక ఆయుధంగా, వెపన్గా వాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. మేము జస్టిస్ ఆన్ వీల్స్ ప్రోగ్రామ్ చేశాం లా కాలేజెస్లో, కొంత అవేర్నెస్. కానీ ఇక్కడ రానున్న రోజుల్లో నేను రామచంద్ర సార్ని మిగతా వాళ్ళని అడుగుతున్నాను, స్లమ్స్లో చాలా నీడీ ఉంది. ఈ అవేర్నెస్ జస్టిస్ ఆన్ వీల్స్ ప్రోగ్రామ్ స్లమ్స్లో చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. పేద ప్రజలకి ఇంకా ఇల్లు లేవు, పేద ప్రజలకి ఇవాళ ఎలాంటి వసతి లేదు, మంచినీళ్ళు లేవు, ఉండడానికి ఎలాంటి వసతులు లేవు. అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. అంటే కేవలం కార్పొరేట్ విద్యను, కార్పొరేట్లో చదువు, కార్పొరేట్ వ్యవహారాలు కాకుండా దాంతోపాటు మీరు దాంట్లోకి పోవద్దని అనట్లేదు నేను. కానీ ఇంతకుముందు చెప్పాడు అన్న ఒక మాట, నేను కూడా చెప్తున్నాను, ఆక్స్ఫర్డ్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల కంటే మీరు గొప్పలు. ఐఎమ్ టెలింగ్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ లెక్చర్స్ దేర్ ఇన్ ఆక్స్ఫర్డ్. ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఆక్స్ఫర్డ్లో ప్రపంచంలో నంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉన్న యూనివర్సిటీస్ కంటే మీరే గొప్పలు నా దృష్టిలో. వాళ్ళంతా ఎక్కడ కార్పొరేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటే అక్కడ వర్క్ చేస్తారు, కాబట్టి ఎక్కడ కామన్ మ్యాన్ ఉంటే అక్కడ పనిచేసేది మీరు. యు ఆర్ ద రియల్ జస్టిస్ ఇన్ కెరియర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మనము ట్రెడిషనల్ లా కాలేజెస్ వాళ్ళు ఈ న్యాయానికి సమిధలు కావాలా, న్యాయానికి మన స్ఫూర్తి కావాలా. సో ఆ దిశగా వెళ్ళాలని వీళ్ళందరి సహకారంతో ఈ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము ఉద్యమాలతో పాటు న్యాయానికి కూడా అడ్డ కావాలి, న్యాయానికి కూడా అడ్డ కావాలి. దిస్ మస్ట్ బి ఏ సెంటర్ ఫర్ జస్టిస్. సో సెంటర్ ఫర్ జస్టిస్కి న్యాయశాఖ, ఈ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయము కేంద్రం కావాలి. మీ అందరి సహకారం కావాలని కోరుకుంటూ నేను ఈ అవకాశాన్ని తీసుకున్నందుకు, మీరంతా ఇంతసేపు ఉన్నందుకు మీకు అందరికీ సదా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ జస్టిస్ చంద్రయ్య సార్ రావడము, మనల్ని ఇంత అద్భుతమైన ప్రసంగాలు ఇవ్వడము, రామచంద్రరావు గారు సార్ కూడా చాలా బిజీ పర్సనాలిటీ వారు, తర్వాత వెంకటరెడ్డి గారు కూడా చాలా బిజీ పర్సనాలిటీ. నేను వారి ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మా పాప అక్కడే ఇంటర్న్షిప్ చేసింది. చాలా అంటే చాలా బిజీ సార్, మీరు కూడా రావడం చాలా అభినందనీయం. మహేశ్వర స్వామి సార్ మా ప్రొఫెసర్, ఆయన సీనియర్ ప్రొఫెసర్. తర్వాత రాజశేఖర్ సార్ అయితే ఆయన అంబాసిడర్, వారు వచ్చి వెళ్ళారు. అలాగే జయనిత మేడం అయితే షీఈ్
కేమ్ ఫ్రమ్ ది యుఎస్, అమెరికా నుండి వచ్చింది మన కోసం. సో మన లా కళాశాల కోసం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేట్, బాగా బిగ్ క్లాప్స్ ఇవ్వండి ఒకసారి జనత మేడంకు. షీ కేమ్ ఫ్రమ్ దేర్. అలాగే రఘునాథ్ అన్న మనకి స్ఫూర్తి. ఆయన మానవ హక్కుల అనగానే ఎవరు గుర్తొస్తారంటే రఘునాథ్ అన్న గుర్తొస్తాడు తెలంగాణలో. అంటే ఇవాళ ఆయన అధ్యక్షుడి కావడం వల్ల ఇంకా కొంత ఎక్కువ మానవ హక్కుల విద్యకు ప్రోత్సాహం వచ్చే అవకాశం ఉంది, న్యాయం జరగడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి వారి సేవల్ని, న్యాయమూర్తుల సేవల్ని, అలాగే ఎక్స్పర్ట్స్ సేవలని, న్యాయ వాదుల సేవల్ని, అందరి సేవలతో సహకారంతో మనం ముందుకెళ్దామని, భవిష్యత్తులో ఇంకా మరిన్ని January 12th దయచేసి అందరు రండి. డీన్ అవార్డు ఇవ్వబోతున్నాము, సెకండ్ డీన్ అవార్డ్ ఆఫ్టర్ వైస్ ఛాన్సలర్ అవార్డ్. మొన్న జరిగింది January 3rd, నిన్న జరిగింది January 3rd రోజు. ఇలా డీన్ అవార్డు లా డిపార్ట్మెంట్లో ఫస్ట్ అవార్డు మనం రీసెర్చ్ అవార్డు పెట్టాం, ఫస్ట్ అవార్డు. సో కాబట్టి మీరంతా కూడా January 12th రోజు కూడా ఇదే హాల్లో ఉంటుంది, తప్పకుండా రావాలని, దాన్ని కూడా సక్సెస్ చేయాలి, మన ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రాస్పర్ చేయాలి. మీరు ఒక్కటేసారి చూడండి, హార్వర్డ్ లా స్కూల్తో పాటు ఉస్మానియా లా స్కూల్ ఎదగాలి, ఆక్స్ఫర్డ్ లా స్కూల్తో పాటు ఉస్మానియా లా స్కూల్ ఎదగాలి. మీరు 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 హార్వర్డ్లో సీట్ కావాలన్నా, ఆక్స్ఫర్డ్లో కావాలన్నా నేను రికమెండ్ చేయడానికి రెడీ. ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ దాట్. మీరు ఎక్కడ అవకాశాలు, ఎక్కడైనా సరే అవకాశాలని, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే మీరు అవకాశం రావాలి, మీకు రావాలంటే ఏది అడ్డు కాదు, నా దగ్గర రండి, ఐ విల్ గైడ్ యూ. వీళ్ళందరి సహకారం తీసుకుందాం, ప్రపంచంతో పోటీ పడదాం. ఇక్కడే కాదు, లోకల్గా, తెలంగాణ కాదు, ప్రపంచంతో పోటీ పడే విధంగా ఉస్మానియా లా స్కూల్ ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. మీ అందరికీ పేరు పేరున వచ్చిన పిల్లలకి, పెద్దలకి, మన పూర్వ విద్యార్థులకి, జడ్జీలకి, లాయర్లకి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్. అందరూ లంచ్ కోసము లా హాస్టల్ కాడికి రావాలి, స్టూడెంట్స్ హాస్టల్, E2 హాస్టల్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ జాయిన్ విత్ ద లంచ్. సార్ వాయిస్ సార్